Madagascar, hello. There you go. It's so nice to be able to speak English and to know everyone in the audience knows exactly what I'm saying. So, hello. I am incredibly honored to welcome you all to the 21st Century Skills Symposium, English Teaching Symposium. My name is Nicole Beyer. I am the Public Affairs Officer of the U.S. Embassy. And it is an incredible delight to see so many English teachers here from all around the country. The latest number we have is that there are 385 teachers here from all 22 provinces. So please give yourselves a welcoming hand. To give a shout out to all of our elves who will be your presenters for the next 2 days. Elves, if you wouldn't mind, our English language fellows, mind standing up so that all of the teachers can see you. Now, without any further ado, we would like to start the presentation, so I invite you all to please stand for the national anthems.
Thank you. Now, as you know, you're here for 2 very strenuous days of classes, so we figured we'd start with a party. And no party is complete without a little bit of music and song. So it is my pleasure to introduce the great group Bakomanga.
Okay, now that the party has officially begun, they will come back a little bit later. But I would like to tell you that this entire symposium has been a long time in coming and has been in partnership between the U.S. Embassy and the Ministry of Education here in Madagascar. Before we go on, I would like to invite the ambassador to say a couple of words about this symposium. Ambassador? Good morning. Before we go into formal speeches, let me just thank again Bakumanga for waking us up with a whole lot of energy this morning. Excellency, Madame la Ministre of Higher Education and Scientific Research and Acting Minister of National Education, Madame le Directeur de Cabinet of the Presidency, and all of the representatives of the Presidency and the Government of Madagascar who are here, dear members of the press, ladies and gentlemen, Tupugulai Situguvag, Misoch, thank you very much for coming here today. We are delighted to see so many English teachers here today. In fact, I'm told that we have 333 teachers representing all 22 provinces of Madagascar here with us today in the audience. Welcome to the 21st Century Skills English Teaching Symposium. I would also like this morning to take the opportunity for a special welcome to our Regional English Language Officer, Kevin McCoy, who joins us from the U.S. Embassy in South Africa to lead this symposium. Kevin is accompanied by 10 English language fellows who you met earlier this morning. We very fondly call them our ELFs, our ELF, English language fellows. They come from all over Africa, and they will present on a variety of topics, including social emotional language learning, English through music and movement, techniques in writing and reading, pronunciation and visual thinking, among many other skills. Standing here today this morning, I am reminded of a quote from our Assistant Secretary for African Affairs, Tibor Naj, who said, "Africa is the continent of the future and its potential is limitless. The United States has an unwavering commitment to Africa, and in fact, we go beyond simply investing in Africa to investing in Africans." The 21st Century Skills English Teaching Symposium is a $150,000 investment, not only in you all, but in Madagascar's youth and Madagascar's future. This symposium is the largest capacity building conference of its kind to take place in Madagascar, and I congratulate you for being a part of this truly momentous occasion. In today's interconnected world, the importance of learning English cannot be overemphasized. English is the most prevalent language of the global workforce, the World Wide Web, and the international marketplace. More often than not, English is a requirement for entry into the world's most prestigious universities. In fact, studies show that by 2020, 2 billion people around the world will be studying English. Your role as teachers of English is vital for the international success of the future generations of Malagasy youth. Over the next 2 days, you will learn innovative techniques in language teaching. In addition to promoting Madagascar's new English language lycée curriculum, which was developed in partnership between the United States Embassy and the Ministry of Education, the classes you will take over these 2 days will equip you with tools to make language learning accessible and enjoyable. We ask that you share what you will have learned here with your peers and make good use of these new skills in your classrooms. By investing in education, we are showing our commitment to the future of Madagascar, and we believe that that future is bright. English language acquisition is the gateway to success on an international level. Your ability to empower students through English is crucial.
Students that excel in English have countless opportunities to apply for educational exchange programs and scholarships to study not only in the United States, but all over the world. Finally, I encourage you to use this symposium as an opportunity to network and to learn from each other. Share your best practices and take an active role in these upcoming sessions. I wish each and every one of you the very best of luck. I know you will make the most of these days and enjoy. I thank you. I thank the government of Madagascar, the presidency, the ministry, and all of our partners here. Misoivoho. Okay, thank you, Mr. Ambassador. We are waiting for Bakamanga again. I think they're changing right now. Maybe we'll speed them up a little by, I see someone waiting in the wings. Tell some jokes. I wish I had brought some jokes, but I think we're ready. Let us party again.
my great pleasure to invite the Minister of Higher Education and Scientific Research and Acting Minister of National Education to the podium. Madam Minister. Tompoko vavy mamela ay nareo satria izay no atao hoe fandaminana ny anjakabako zany dia hoentsika amin'ny teny malagasy. Andriamatoa ambassador-ny États-Unis monina sy miasa eto Madagascar. Ramatoa talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Republika sy ireo mpiara-miasa aminy. Ianareo mpiofana, mpampiofana avy any amin'ny departementany US of State ary ianareo koa ramatoa public affaires officieux. Ianareo avy amin'ny Piscor de Madagascar ary tsy adino ao anatin'izany ianareo mpiofana miainga avy amin'ireo ataoko hoe École normale supérieure rehetra manerana Madagascar. Ary toy izany koa ho anareo ao amin'ny English Teaching Program ary ianareo ao amin'ny Access Program. Isika vahiny rehetra nasaina miainga avy amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika arak'asa ary isika rehetra mpiantsehatra amin'ny fampiroborobona ny teny anglisy tonga manatrika izao fotoana anio izao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, raisin'ny firenena malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak'asa ho fifaliana lehibe sady voninahitra lehibe ny mandray izao fiolany mpiantsehatra amin'ny teny taranja anglisy manerana ny Madagascar. Miarahaba anareo rehetra, miarahaba tonga avy any lavitra ary manome voninahitra noho ny alehibe ny zavatra izay ho ataonareo manomboka eto, izay efa niasanareo fa amafisina amin'izany fiarahana mifampitantana sy fiarahana manamafy ny fampianarana teny anglisy. Tonga soa koa ianareo vahiny avy any lavitra, tsy voafefin'ny ranomasina fa tonga anome sy izary fahalalana ambony izay efa anana n'ireto mpiantsehatra ireto, kanefa kosa araky ny teniko teo dia amafisina ka tsy voasaka ny elanelan-tany ianareo ka dia arabaina manokana amin'izany. Tonga soa eto Antananarivo ary tonga soa eto Madagascar. Koa mirary aho raha mirary ny ho fahombiazana tanteraka amin'izao fiofanana izao ka samy azo izay tandrify azy isika tsirairay indrindra fa ianareo mpiantsehatra. Ny teny anglisy araky ny fantatsika ankehitriny dia tena manana ny lanjany tokoa amin'ny sehatry ny serasera ny fivelarana amin'ny maha-olona indrindra fa eo anivo ny fampianarana na fanabeazam-pirenena izany sy ny fampianarana teknika sy arak'asa ary araraotiketo fa zava-dehibe koa ny fananana sy fahaizanan'izany eny amin'ny sehatry ny anjery manontolo. Izany no antony mahazava-dehibe ny fianarana sy ny fampianarana izay ataoko hoe ifanaovanareo eto ka ahafahanareo fanakalo ny traikefa ho fiarahana mientana hanatanteraka ny vina napetraky ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny initiative pour l'émergence de Madagascar. Izany no mipetraka tokoa izao fihaonana an'io izany ka niraisantsika azy amin'ny fo manetriketrika ampitiavana ka izay mikatsaka indrindra ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana. Fanatsarana ny kalitaon'ny fianabazana izay io no anisan'ny vaindondrara
ka ny fanatsarana an'izany dia miainga amin'ny mahaolona dia izay no ipetrahan'ny fampianarana androany fanamafisana traikefa ho anareo mpampianatra teny anglisy manerana n'izao tontolo izao, manerana ny Madagascar. Ary mba hamalina koa izao programan'asa izao, ny amin'ny programan'asa ny plan d'émergence pour Madagascar sy ny gouvernementa izay mametraka ny fanabiazana tsara rindra ho an'ny rehetra, indrindra ny ambaratonga faharoa dia mitohy hatrany ny fiarah-miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy ny arakasa amin'ny ambasadiny Amerikana. Nanomboka tamin'ny famolavolana ny fandahara-pianabiazana mikasika ny teny sy ny taranja anglisy izany, ary ankehitriny dia zahana koa ny fanapahariahana azy izay manerana ny lycée miankina sy ny tsy miankina eto amin'Nosy. Ary mbola mitohy amin'izao fotoana zao ny fanomezana an'izany ka nahatonga antsika nametraka an'ity symposium androany ity, izay antenaina fa tsy mifarana eto sy akory fa fanombohany ihany ka hitohy hatrany hatrany miezaka ataony tsirairay. Ary eto dia manome toky isika mpiovana, manome toky isika ao ministera fa hanao vaindondra raha ny fanampiana sy ny ezaka ataony reto mpiara-meo natoka amintsika ireto. Isaorana betsaka ny fitondram-panjakana Amerikana noho izany, satria izao no tanteraka dia ny finiavana lehibe hanolo-tanana ankitsi-po ny vahoaka malagasy sy ny fanabiazana eto Madagascar. Ka izay ny ataoko hoe matoky ianareo mba matoky ianareo fa tsy izahay hanaterakira indray no tsy ahay handi, fa hanao zay zakanay izahay, hanao zay tratry ny herinay izahay, ala amin'ny alalan'ireto mpiofana ireto handray sy izara izany avy amin'ireo ho hanana ny tombotsoa amin'ny sekoly ny aviany tsirairay avy sy ny fiarahamonina misy azy ireo eto amin'ny firenena malagasy. Koa dia amin'ny famaranako ny teny izay andraisako eto dia misaotra betsaka atsika rehetra amin'ny fanohanana izao fampiofanana izao, na ny mpiofana na ny mpampiofana. Ary mirary koa raha mirary ny mba hahazahoan'ny tsirairay avy vokatra raha hisaraka eto rahampitso ianareo ka hifarana zao fampiofanana zao, dia tsy hody maina fa hanao zay zakanareo avy, ary hanao ny vokatry ny zavatra teto ho entinareo ho anjara brikinareo ho fampandrosoana ny faritra tsirairay. Koa dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny fihaon'ny mpisehatra ny teny sy ny taranja anglisy izay atao eto Antananarivo anio alatsinainy 20 sy rapitso talata 20 Mei 2019. Ary amin'izany dia tiako ny milaza eto, misaotra tompokolahy, makasitraka tompovavy. Thank you very much. Thank you, Madam Minister. Thank you so much. Are you ready for a little bit more dance and song? Yes. Exactly. Pakomanga. Like a
Okay, can we hear it for Bakomanga? Absolutely amazing, thank you. As the minister has said, the symposium is officially open now. We will have Fidi and Kevin talk to you, Fidi Moore-Leggett, talk to you about a few housekeeping rules. If we can ask the journalists to please go out to the session for the press conference, if I can ask the VIPs to please leave the stage. Bonjour. Good morning. Okay. Good morning, everybody. Thank you very much for coming. I would like to repeat our thanks at the embassy and on behalf of the U.S. government to the government of Madagascar and especially to Madame la Ministre for coming. We know how busy the agenda of the government is, and we are so proud to be partners and support the development of Madagascar. Rahabatsika rehetra dia manantitra ny fisaorana tonga manatrika an'izao fotoana izao. Manantitra ihany koa ny fisaorana mitafitafy avy amin'ny fitondram-panjakana Amerikana ho an'ny fitondram-panjakana Malagasy, indrindra ho an'ny Ramatoa ministry ny fampianarana ambony izay tonga misorotena izany fitondram Malagasy zany. Dia fantatra ny ateren'ny fotoana amin'ny andraikitra sahanareo. Dia voninahitra lehibe sady rereo anay ny mijoro vavolombelona, mijoro ho mpanohana ny Madagasikara ho an'ny fampandrosoana sy ny ezaka rehetra atao amin'ny fanabeazana. We are particularly pleased to be here and to be able to host this capacity building event. For, I said in my speech 333, but I actually believe there are 385 teachers of English from all over Madagascar who are here for these 2 days, building their capacity to build the future of Madagascar by engaging and teaching Malagasy students from across the country is so important, and that is why we felt it was so important to be able to give that support, a support which is part of a long-term support and partnership with the ministry, and a support which will continue in the future. Tena fifaliana lehibe ho anay ny mikarakara azy rehetrika zao ary nabaraka tamin'ny kabary moa telo amin'ny 3 diso zay fa 5 nisan'ireo mpampianatra avy amin'ny faritra rehetra manera Madagascar zay tonga manatrika an'izao zaikabe izao. Misy zany ny fanamafisana ny fahaizamanaon'izy ireo, fanamafisana ny fiahina ny hoavin'ny tanora malagasy rehetra amin'ny alalany fanabeazana azy ireo. Zava-dehibe zany ka dia raisin'ireo zava-dehibe ny fikarakarana an'izao hetsika izao izay anatin'ny hetsika fiara-miasa lavitra ezaka iarahana ministera ny fanabeazana eto Madagascar. Madame la Ministre. Ny anjara miarahaba rehetra aloha ny anjarako angambany dia araky ny nahitantsika teo tamin'ny kabary dia fafahana manamafy ny aliben'ny androandroany izay afahantsika zany amin'ny alalan'ireto mpiara-mibonatoka ireto manofany mitondra fanamafisana fahaizana ho an'ireo mpampianatra amanjato mahery miaina Madagascar. Ary fantatsika tsara fa ny teny anglisy dia ilaina satria nosy isika ary raha avy any fotony no hitondrana an'izany dia mino fa hitondra tombontsoa lehibe ho an'ny fampianarana ny zavatra atao eto. Ary ny tena hitako anankiray koa mipetraka ao anatin'izany dia ny mpampianatra no faniny eto. Ny mpampianatra zany no hamafisina ny fahaizana. Ary ireo mpampianatra ireo zany dia any amin'ny toerana misy azy tsirairay dia anamafy ary anaparitaka dia mananteny isika zany vokatra azo amin'izay dia ny fafahan'ny mpianatra izay ampianarin'izy ireo ahazo an'izany fahaizana amin'ny resaka teny anglisy zany. Ka eto zany dia fisaorana lehibe manatitra ny fisaorana ho an'ireto mpiara-mibonatoka antsika ireto dia ny zareo avy amin'ny ambassadorny Amerikana izay akaiky dia akaiky raha ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arakasa ny resahana ka amiko dia mametraka ny toerana izay matimatesa filoha pirenena
tafiditra eo anatin'ny programa lasan'ny ministera dia ny fafahana manome fahaizana ho an'ny rehetra tsisy tombony tsisy ala ary ao anatin'izay fahaizana ho an'ny rehetra izay dia mipetraka koa zany fa manana accès manana fidirana ny zaza malagasy rehetra ka izany fananana éducation pour tous zany dia amafisina amin'ity teny anglisy ity ka mba ho mpianatra afaka amsehatry ny zao tontolo zao zany mpianatra raha vao mahazo an'izany dia zay natao hoe zava-dehibe ary manantena vokatra lehibe zany tsika miainga avy any amin'ny ministera ny fanabeazana firenena sy ny fampianarana teknika sy arakasy ary raha manana ny faniriana zay resanay sy ny ambassadeur teo dia zay sehatra aty amin'ny fampianarana fanabeazana izao dia ny fampiresahana teo fa ampiakaritsika koa amafisina koa any amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny université manerana ny Madagascar ka dia fisaorana sy fakatelemana no atolotra ny zareo ary misaotra koa ny ekipan'ny presse ray manontolo zay mampiampita ny vaovao sy ny atao hoe alehibe an'izao fotoana izao. Misaotra koa. Ny mpampianatra eto zany dia tsara ny afatsika malala fa nalaina avy tao anatin'ny ny ENS any amin'ny université école nationale supérieure satria reo no fanina mpampianatra ka eto zany dia tsy misy hoe ny fanjakana fotsiny fa ny fanjakana sy ny privé dia miaraky asahany ny ministère ny fanabeazam-pirenena sy ny enseignement technique et professionnel donc tsisy aravahana zany io fa mpianatra daholo na mety amin'ny fanjakana na ny ny fampifanana omena azy angambany dia azo lazaina hoe feny ihany satria eo ny fampianarana mahafampianarana azy fahaizana koa zany resaka pratika eo anatiny ary zay ny tena hoe mahalehibe na roany fotsiny raha ny fifanana dia miainga veto zareo hoe hitondra n'izay vokatra rehetra zay hanamafy ny azadiny fifapampianatra reo efa misehatra amin'ny andehan'ny rehetra fa amafisina zany zay ary zay tombo ny fanamafisana zay no anisany hoe tombony ho an'ireo mpampianatra reo tombony ho an'ny mpianatra ary tombony ho an'ny firenena zay ny azy sotra le Yeah, I think that it's a good idea. Yeah, good idea. Thank you. They asked about the specific training. The specific training and how the trainees will use the training once they get back to school. Okay. There are a number of different workshops here, and we will be focusing on not just English language in these trainings, but also skills that are going to equip young learners to better be ready for the job market in the future. Our English training also encompasses skills such as working as a team, planning projects, along with communication, writing, and reading. So we hope that these skills, the teachers will be able to take them back to their rooms and implement them in the Malagasy context. Amin'ny zany ny fampianarana teny anglisy amin'ny vantana izay ampitaina amin'izy ireo ny fampitana zany fa ankoatran'izay tsy mijanona amin'ny resaka teny anglisy fa ampianarana azy ireo koa ny resaka fahaiza-manao izay mety ilain'ny ankizy sy ny tanora ahafahany miatrika ny tsenany asa any rinany dia ao anatin'ny fampianarana teny anglisy resahako teo tsy teny anglisy mivantana fotsiny fa misy nao hevitra maro resanao ohatra ny fahaizana miara-miasa ao anatin'ny ekipa anankiray ny fandaminana tetikasa anankiray sy fanatotosaina izay ahoana ny fanaovana fanoratana lahatsotratra anankiray na fomba famakina lahatsotratra anankiray amin'ny teny anglisy mba ahafahan'ny ankizy miatrika ny an'iriny ka antenanay zavatra ianaran'ireo mpampianatra rehetra dia ho afaka hoentiny sy mampiariny any amin'ny klasy ampianariny manerana ny firenena. This program concerns mainly teachers. How about the adjuncts in our department, especially the fluency in English?
So the question is whether we're only training the teachers, what about the others who work in the ministry and in the departments across the country and increasing their capacity? Do you want to start? Sure. I don't have a response to that. Okay. So this workshop here is aimed very much at the teachers of English and those who support teachers of English, with the idea being of implementing the ministry's new curriculum. But one of the things that the embassy is talking about, and that Madame the Ministre and I will be talking about, is capacity building in general, and how can we support not just immediately the teachers of English, but also the ministry and other parts of the government to build up the capacity in order to make sure that everybody is trained to give the best sort of education possible. So that's a longer-term goal. Right, and the ministry will also participate in this, obviously, as supporters of teachers of English across the country. Anaty atrikasa totoy zany dia misy ny fampianarana ny mpampianatra araka nambara teo fa akoatran'izay ireo le mpanoana ny mpampianatra teny anglisy anisan'izany ireo olona namorona ny fandaharam-pampianarana teny anglisy izay efa niforona niaraka tamin'ny ministera teo teo ho izana paritaka maneraka ny manerana Madagascar reo ka efa adihevitra mandeha nivon'ny Masoivoho Amerikana sy ny ministera zany izy io hoe ahoana ny ahafahana mampivelatra ny fahaizamanaon'ny mpiasan'ny ministera sy ny mpiasan'ny fanjakana amin'ny ankapobeny amin'izay resaka teny anglisy zay. Akoatran'izay efa misy ihany koa mpiasan'ny ministera izay tsy mpampianatra fa manatrika an'izao zaikabe ka ny tanjony zany dia ny rehetrarehetra afaka mandray anjara sy misitraka an'izay fampianarana sy fampitovizana ny teny anglisy zay. Misotra, thank you. Thank you.